show the wicket of Shehzad set up on wicket. Are they? They're not showing it. In eventually out. Checking. 28 for 1 in the chase. 188 to win. Mujib to continue. Quicker delivery. And that's the area that's where he will be targeting. This is a good battle. World-class Mujibur Rahman against his captain of Afghanistan, as well as upcoming Sadiq. Shot. Gave himself room. One bounce to the boundary. I thought that was an excellent shot considering it was a back of the end delivery which went over the top of the bowler. Siddiq off to a flying start. Not hesitant to hit it down the ground, straight down the ground. Pick the length early. Just taking his front leg out of the way to give the space for the bat to come through. Will take single. That's been a pattern for Siddiq to score runs. Hitting boundary, taking singles. So easy on the eye, Sadiq. The way he's batting, he's letting the ball come into bat rather than rushing through the strokes. His bat up against Mujibur Rahman was outfoxed many great batters around the world, and he's playing him so easily. That's a hallmark of a world-class player in me, Sadiq. On the other hand, Hashmatullah Shahidi, he's trying to make a mark as well. Also the nature of the surface, Parveez. I don't know the password. They put me. Siddiq 23 of 10, Hasmat 1 of 4. That guy doing it. Much better surface to bat on. Swung away on the onside, just a single. Whatever the moisture was in the pitch is evaporated, so it has become an excellent surface to bat on. Consistency in pace and bounce. Yeah, Sadiq is just motoring along. Hashmatullah Shahidi trying to make a move as well. The pitch, certainly whatever moisture was in the morning, has evaporated and now looks an absolute belter. 4 overs done, 35 for 1. بیا هم ښه راغللی او لیډینګ ایج دی فیلډر شته دلته او رسیدګي نه کېږي خوشبختي ده د حشمت الله شهیدي له طرفه څومره ښکلی شارټ سلیکشن روم جوړول به بیک فوټ باندې او هلته په کور ایریا کې ډیپ کې هېڅوک نه و څلوریزه راغله حشمت الله شهیدي هم سحاق خپلو وروستۍ مرکه کې دا خبره کړې چې پاور هیټینګ باندې مې کار کړی دی او په دغه فارمټ کې به غټ سټرایک ریټ سره توپوهنه ترسره کومه سلو بال دی په لیګ سټمپ باندې اضافي منډه راځي پیل په زړه پورې دی سحاق څلوېښت منډې د لوبې پنځم اور دی یوازې یوې وکټې په زیان سره حشمت الله شهیدي د شپږیزې کرکټ لیګ تر ټولو مخکښ منډې جوړونکی دی 1415 منډې لري بیا د وکټو په برخه کې ظاهر خان دی چې له نورو ډېرې 44 وکټې لري دواړه د توپ اچوونکو او توپوهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري راغلي نندارچیان خوشحاله څېرې مسکا د دوی پر مخ او د ملي اتلانو لوبه ګوري او ښه بیرته راتګ د ضیا شریفي له لوري له څلوریزې وروسته که څه هم وړاندې بال وایډ خو دغه بال یې په ډېر ښځې کې پچ کړ او بغیر له کومې منډې ولوبول شو
پلان یې همدا دی چې پاور پلی کې ډېرې منډې ترلاسه کړي، تر دې دمه بریالي هم دي. 188 هائی ټوټل دی په دغه روان لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې. 149 لومړۍ سیالۍ کې شوي، 153 منډو هدف ورکړل شوی په دومه سیالۍ کې، او په دریمه کې چې نن ترسره کېږي دغه لومړۍ پاڼۍ شوي 188 منډو هدف. شاټ حشمت الله شهیدي شپږیزه. بهترینه شاټ، بهترینه پلیسمنټ، ټایمنګ، د قدمونو استعمال ډیر زیات په زړه پورې دی. دواړه کیڼلاسي توپ وهونکي څو قدم وړاندې راغی او ښکلې شپږیزه یې ترلاسه کړله حشمت الله شهیدي. په کار هم ده چې د یو لوبډلمشر په حیث باندې دغه ډول توپ وهنه ترسره کړي. او څنګه چې خپله خبره کړې سحاق رښتیا هم پاور هیډنګ باندې کار کړی دی. نو بال فری هټ. بله موقع د حشمت الله شهیدي لپاره په 20 منډو کې لومړی وکټ غورځېدلې وه. ضیاء الرحمن شریفي له تیرې لوبې د 3 اورونو نه وروسته چې کله د اجاز احمدزي پر وړاندې 4مه اور توپ اچونه ترسره کوله، او په دغه لوبه کې دغه اور یو څه هغه د خپل انفرادي مومنټم یا هغه مورال له لاسه ورکړی. خو ضیاء شریفي یو له هغه توپ اچوونکو څخه دی چې بیرته راتګ به کوي، او لکه څه ډول چې په نورو سیالیو کې ښه ځلېدلی، دلته به هم خپل ځان ثابتوي. خو 20 اوریزه لوبه ده او په دې کې دغه ډول تیزه لوبه معمول ده او باید ترسره شي، نو توپ اچوونکي باید ورته آماده 45 ډاټ باندې امیر تر دې دمه 14 ډاټ توپونه آتش شپږیزې وي په هغه پاڼۍ کې. تر دې دمه دلته 3 شپږیزې لګېدلې دي. اوه صدیق الله اتل ډیپ سکویر لیګ باندې شپږیزه، طاقت او ټایمنګ. بالکل صدیق اتل هغه ژمنه پوره کوي چې له شپږیزې وړاندې ویلي وو چې نوې شپږیزې به په شپږیزه کې وګورئ. دلته وګورو څومره په ښه انداز سره د ډېر یو ښځینه پک او بال د 6 منډو لپاره ولوباوه. د ګلوبل سوپر لیګ په سیالیو کې هم د مخکښو منډو جوړونکو توپ وهونکو په ډله کې و. هماغه فوم یې جاري دی او بند-امیر لپاره لاسته راوړنې به ضرور ولري. محمد شهزاد 3 منډو میلمه و، په 8 توپونو 14 باندې 11 آوټسټینډینګ پرفارم، 10 باندې 12 کړي. آصف صدیق الله ګلبدین ننګیال تر دې دمه بیټینګ دی. نجات سلیم خلیل اظهار هم بیا کولی شي. نجات سلیم خلیل بیا ډېر حساب پې نه کېږي. 9 ایکسټرا راغلي، 55 منډې پر اور، تقریبا 11 رن ریټ. صدیق الله تل ښې ورځې روانې دي، ښه فارم کې ښکاري، او کله چې بیټر فارم کې رنزونه کېږي، اننګزونه کېږي، ډاډۍ خامخا. فرمان الله صافی آل راونډر تېره سیالۍ کې ډېر کلیدي رول ولوباوه د خپلې لوبډلې مس-e-Ainak لپاره فرمان. او دا هم چې کله د افغانستان A ټیم وکړو له هغې وروسته BPL سیالیو ته لاړو، د په کرکټ کې هم ډېر امپرومنټ راغلی، موږ ګورو ډېر فرق راغلی دی. یقینا نه یوازې دغه لوبغاړو په داخل کې خواري کړې، لیګز کرکټ هم موږ ته دغه ګټه کړې چې موږ په لوبغاړو باندې هلته کار شوی، هلته ایکسپیرینس شیر شوی نړیوالو لوبغاړو سره. بېلابېل لیګونو کې IPL ګورو، BPL ګورو، CPL ګورو. وازمایي تر څو دغه 2 کیڼلاسي توپ وهونکي له دغه تیزو چټکو منډو راوګرځئ. مجیب الرحمان به یې غوره اپشن وي. ښه واپسي خلیل ګربزو هلته په پوینټ ایریا باندې. سحاق که ډومestic کرکټ ته موږ ګورو، د افغانستان کرکټ بورډ یو مصروفه سکیجول دی، یو مصروفه جدول. جنورۍ کې ګریډ 2 سیالۍ وشوې، فبروري تل
د 14 توپونو له لوبولو وروسته 11 منډې ترسره کړې. ګورو چې کومه ستونزه نشته د فرمان لپاره او بالاخره کنفرمیشن دا دی چې بس صدیق الله تل په روانه لوبه کې ډریسنګ روم ته روان دی. فرمان الله صافی د آلراونډر لوبغاړي په توګه باندې یو تاثیرګزار او اغیزناک لوبغاړی دی د مس-e-Ainak لپاره. په تکرار کې ګورو چې یو څه سلو او هماغه چې صحیح میډل نشو او یو ښکلی کیچ. نو شپږیزه کرکټ لیګ اوس ګورو سهاک امپاکټ پلیر نوی بیټر کریز ته راځي از امپاکټ. نو د شپږیزې وروسته لیسټې ډېرې مهمې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کلني پلان مطابق پاتې دي. فرست کلاس لایف وشو، واخان ملي شیلاوري سیالۍ په ژوندۍ بڼه باندې ترسره شوې، شپږیزه په ژوندۍ بڼه باندې کیږي، لیسټې په ژوندۍ بڼه باندې کیږي. سهاک داسې وخت به و چې موږ به یو کال او بل کال هیوادوالو همدغه شپږیزه ته انتظار کوو چې په داخلي کرکټ کې چې په ژوندۍ بڼه باندې وګورو. ویلو شو چې دا تقریبا دریم کال دی چې دغسې کیږي چې د افغانستان کرکټ بورډ 3 له 4 ټورنمنټونه غټ ټورنمنټونه په ژوندۍ بڼه باندې خپریږي. همداسې د بیرته لوبې ته راګرځو. فرمان الله صافی د رحمان الله زادران د بند-امیر په لوبډله کې د امپاکټ لوبغاړي په حیث باندې توپوهنې ته راغی. دا هم راغلي نندارچیان ښکلی شاټ او ښه ډګر ساتنه د ترخیل له لوري. له دې سره اووم اوور هم پای ته ورسېده. اینډ اپ پاور پلی لومړی شپږ اوره پای ته رسیږي. ښه استفاده یې کړې. 50 منډې تقریبا 10 منډې پر اور لږ څه کم. شپږ اتیا توپونه 132 منډې پاتې دي د بریا لپاره. لومړی وکټ په 16، دومه په 55. ټیم بند-e-Amir په دغه وخت کې د mis-e-Ainak 45 منډې وې. سهاک یو لوبغاړی د لاسه ورکړی او چاته هم بیا بایسکل وتی دی. XBull انرژي وڅښئ او جایزې وګټئ. سید احمد شیرزاد لیفٹ آرم فاسٹ شاته بال پل کولو کوشش، فیلډرز ته هڅه کوي توانیږي نه او سلوریزه. څومره بهترین پلیسمنټ او ټایمنګ د رحمان الله زادران له لوري. د یو بل ځوان لوبغاړی د افغانستان د کورني کرکټ چې په میډل آرډر کې او دواړه هغه ځوان توپوهونکي چې د میډل آرډر بهترین دي، کاسف موسازی دی او که رحمان الله زادران، دواړه په یوه لوبډله کې ځای شوي دي. نو بند-امیر لوبډله خوشبخته ده چې د نورو لوبغاړو تر څنګ دغه دوه لوبغاړي هم له ځان سره لري. اور د وکټ بهترینه شارټ پچ توپ د سید احمد شیرزاد له لوري ښه بیرته راتګ دی له څلوريزې وروسته. سهاک که وګورو ډېر ښه نومونه دي د ټیم بند-e-Amir سره. محمد شهزاد، صدیق الله اتل، حشمت الله شهیدی، رحمان الله، آصف موسازی، صدیق الله پاچا. سټرانګ بیټنګ لاین اپ دی. توپ اچونه هم که د دوی وګورو، ننګیال، ورڅنګې نجات، هغه نومونه چې په غټه کچه باندې د افغانستان لپاره کرکټ کړی دی. ځوانان هم ورسره په لوبډله کې دي. سلو بال شاید او بالکل وایډ. لیګ سټمپ نه بهر دی. اضافي منډه دلته راځي. زما پان باندې سهاک پکار ده چې ورته سټرایک روټیشن وساتي.
ډاټ ډاټ نه دي پکار خو په دغه وخت کې پاور پلې نه دوی ګټه اخیستې ده ریکوایر ته هم که وګورو تر دې دمه پایله ډېر په زړه پورې دی کس هم 2 وکټې د لاسه ورکړي خو منډې تقریبا 1 شپېته په دغسې حالت کې ښه دي خو پکار ده چې لږ څه ناڅه باید یو 2-3 اوره سټرایک روټیشن باندې کار وکړي غټ شاټونو باندې لاړ نه شي ځکه وروسته دوی سره آصف شته 2 منډو غږ دی خرابه ترو 2 په اسانۍ کېږي صدیق شته آصف شته نو دغسې لوبغاړي چې تا سره په لوبډله کې فقط دلته لږ څه ناڅه د ملګرتیا اړتیا ده که وکټ د لاسه ور نه کړي شاید په اسانۍ سره رسیدګي وکړي دغه ټوټل ته تیر نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې هم موږ لیدل چې د بند امیر لپاره لوبډل مشر حشمت الله شهیدي په وکټ باندې درېده او نورو توپوهونکو له ده سره ملګرتیا کوله په ځانګړي ډول باندې صدیق الله اتل چې 400 شاوخوا منډې جوړې کړې او د منډو جوړونکو په ډله کې لومړی و دلته بیا هم څومره په زړه پورې شاټ یقینا شپږیزه خوږ غږ د بیټ اورېدل کېږي اوږده لوړه او مزیداره شپږیزه رحمان الله زادران له پوره باور او اعتماد سره ښکاري په دغه پړاو شپږیزه کې بهترینه شاټو او د چټک توپ اچوونکي پر وړاندې سټریټ شاټ که هغه څلوریزې ته یو که شپږیزې ته اسانه نه وي خو که وګورو په لومړي اننګز کې سهیل زرمتي چې کوم شاټونه ترسره کړل دلته چې رحمان الله زدران کوم شاټونه وهي صدیق الله اتل دا نو هغه څه دي چې د شپږیزې ښکلا ده زبردست کرکټ ښکلی کرکټ د رحمان الله له لوري له شپږیزې وروسته یوه منډه جوړول سینسبل کرکټ یو بل څه که ستاسې پام اسحاق تېره ورځ په اسانۍ سره بال بیټ ته نه راتللو په دواړو سیالیو کې مو ولیده نن چې درېیمه سیالۍ کېږي بال بیټ ته راځي معنا دا چې بیټران سره به ډېر سپورټ کوي بیا هم هیوادوالو شتون په لوبغالي کې د تېرې ورځې ویشتنځای او د نن ورځې ویشتنځای سره فرق هم لري نو په همدې اساس تېره ورځ د توپ اچونې لپاره او نن ورځ د توپ وهنې لپاره جوړ ویشتنځای جوړ شوی دی مثلا دا ښه خبره ده صحاق چې توپ اچونکي هم ځان وګوري بیټران هم ځان وګوري په دغه ټورنمنټ کې سپینران هم ځان وګوري اوهو پر کټ او دا ځل حشمت الله شهیدي بیا هم بریالی دی یوې ټپه کې وروسته څلوریزه او دا لومړی ځل نه دی په نړیوال کرکټ کې هم موږ د حشمت الله بیټه داسې شاټونه لیدلي دي زبردسته شاټو وی لیدل چې شارټ پچ دی ښه پلیسمنټ ښه ټایمنګ په وخت سره د بال او د بیټ ترمنځ اړیکه او بال د څلورو منډو لپاره ولوبېده اوه ورنه پای ته ورسېدل 15 دوه لوبغاړي بند امیر له لاسه ورکړي دغه هیوادوال ته جایزه راوتلې او هم سایکل دی ډېره ښه فیصله دلته په لوبغالي کې په توپ اچونه کې تغیرات لیګ سپینر خلیل ګربز معرفي کېږي او په لومړي بال سویپ ته ځي رحمان الله زدران سره سویپ شته سلاګ هم شته دا به د سره دا مرسته وکړي چې سپینران ښه ولوبوي او د رحمان الله زدران لپاره به دواړو طرفونو ته به اسانه وي ځکه رحمان الله زدران او خلیل ګربز دواړه د یوې سیمې دي نو هلته د دوی نټ پراکټس او تمریناتي لوبې یو ځای دي نو دواړه به دا به یوه ښه مقابله وي د دواړو لوبغاړو ترمنځ خو خلیل ګربز بهترین څوکه توپ اچوونکی دی د افغانستان د کورني کرکټ ملي الف لوبډله کې هم لوبېدلی دی د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ سیالۍ کې هم د لوبډلې برخه وو خو متاسفانه چې هغه سیالي د باران له امله ونه شوه خو په کورني کرکټ کې د نورو څوکه توپ اچوونکو تر څنګ خلیل ګربز هم اکثره وخت مخکښ وي مخکې راوځي تر څو بریک په اسانۍ کنټرول کړي په اسانۍ سره لانګ آن ډګر ساتونکی راځي یو منډه تر سره رښتیا هم خلیل
وکټ ټیکر بولر دی په دغه لوبډله کې سپینران دغه د میس-e-Ainak د لوبډلې کې مجیب باندې خبرې کوو که خلیل باندې خبرې کوو دواړه داسې وکټ ټیکران بولران دي چې کولی شي هر وخت د لوبې هغه مومنټم بدل کړي. حشمت الله شهیدي خاموشه نه دی لانګ آن او لانګ آف ترمنځ شپږیزه او د بیټ خاموشه نه دی نن په لوبغالي کې. که صدیق الله تلوډ دی او که محمد شهزاد محمد دی هیڅ ستونزه نشته د بند-امیر لپاره د قدمونو استعمال مخامخ بال د شپږو منډو لپاره د حشمت الله شهیدي له لوري. هغه انګلیسي کې اصطلاح د کیپټن فرام د فرنٹ نو هماغه دی چې ډیر ښه پیل دی سحاق دا ځل بیک فوټ باندې کټ کیږي ډیپ پوینټ ته ځي. سټرایک ریټ کا حشمت الله وګورو ډیر په زړه پورې 14 باندې 25 نهو باندې 14 کړي رحمان الله. که وکټ تللې ده د صدیق او یا هم د شهزاد خو په لوبغالي کې ستونزه نشته منډې راځي دواړه بیټران ډېر ښه لګیا دي ډاډه لګیا دي. وروستی توپ مخامخ د یوې منډې لپاره لوبیږي. اته اورونه پای ته ورسېدل بند-امیر شپږ اتیا منډې لري دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. د انګلیسي برخې د کمنټرۍ لپاره احمد فرهاد فدایي او سوهاس ویدام راځي. Band-e-Amir Dragons, their mission is 188 here to get those 2 points. And the Dragons are indeed breathing fire. 86 for 2 in 8 overs. Some excellent towers thanks to Hashmat and Sadiq while he was there. And the 2 colourful terraces that you see are the problems there. A good adjustment. Had sense that the batter is charging towards him. Joined by Farhad Fidai. Farhad, the game is very much in the balance. Indeed. It looks quite an interesting chase. Rahmanullah Zadran, the impact player, also has looked very good. 18 of 11. He's looked very confident. He's hit a couple of big shots. 1 boundary, 1 6. And he was the one who was switched for Darvesh Rasuli. Darvesh Rasuli was previously slotted with the Band-e-Amir Dragons. Then for the balance, they wanted him to play for the Spingar Tigers. And then they brought Rahmanullah Zadran from Spingar Tigers in Band-e-Amir Dragons. Seems like it was in the favor of Band-e-Amir Dragons to have Rahmanullah Zadran. It's been an entertaining knock so far for Hashmat, and the reason we are saying so far is because there's a lot more to be done yet. As a skipper, if he can lead from the front, it'll send a statement to all the other teams in the contest as well. Well, Band-e-Amir Dragons have always looked very good, and they were the finalists in the last edition of the Shpageeza Cricket League. And once again, 188, and they are not challenged by it. I mean, they look so good. 88 for 2, another 100 runs inside 12 overs. It's very much chaseable. Hashmatullah Shahidi, you just indicated he's changed his game. He's worked on himself. He said it himself. 4 months of training. Cheeky, elegant, and inexplicable. What great talent here we are having in Zadran. You can't set a field for this one. You absolutely cannot. That's why it's called cheeky shot. You cannot put a fielder there. Look at that. Kept his eye on the ball. He knows that he can negotiate the pace of Farmanullah Safi, not express pace. And that's how you play it. Just guide it where you want it. Mr. Fidai, you can't put a fielder there, but very soon you will put a sticker on that bat. Oh, he's taken that single. He's rather stolen that single.
It's gone straight to the fielder inside the 30-yard circle and at great pace. Excellent understanding between Hashmat and Zadran. Now one good innings and he'll find a sponsor. And he's playing next to the captain for the national side. More than a sponsor, he needs to impress the captain. And I think he's doing a very good job. He's been around for some time. He's a very good cricketer. He looks very good when you see him. His technique, everything looks very solid. He just hasn't got himself that thing. I mean, come on, captain, see me. I'm there. And alongside the skipper, this is turning out to be a very good partnership. 37 of 20 deliveries. And that's what you need. You want to chase down a big target of 188, you got to put partnerships together. Earlier with Siddiqullah Atal, and now this between Hashmatullah Shahidi and Zadran are guiding their chase. Shahzad had a bit of a struggle. Siddiq was very fluent, 31 of 15. And after Siddiq's departure, it's also great for the Dragons that they found runs at good pace. Usually when a wicket falls, there is a slump in the run rate. They didn't let that happen, the Dragons. 94 for 2. Zia Akbar. Very shrewd left arm orthodox. Zia. Love the way he changes pace. Doesn't let the batter get settled. Now against a left-hander would be an interesting ploy. In the first 2 overs, last time he gave away 6, so he found rhythm. And then suddenly in the 3rd over he gave away 12, and that's when momentum was robbed off. Tells you for Zia Akbar, it's not just about how he starts, but it's also about how he goes through and carries that rhythm. That shot deserved more runs in Hashmat's book. Well, you gotta appreciate the fielding as well. What a brilliant effort that was. It absolutely was there for 4. But brilliant work there from Tota Khel. Hope he hasn't hurt himself. You gotta back your bowlers as a fielder. They rely on you. Last thing you want to do is disappoint the bowler. Got into a good position to play that shot, but there is protection in the deep. Zia Akbar is bowling at a pace that is enticing the batter to go for the shots. At the same time, Zia Akbar is also approaching his popping crease in a manner where he's watching the batter till the last moment. He's been around for some time. He's a very clever bowler. He's got more than 200 wickets. The first class. Tells you about the experience that he has. Reads the batters. It's a different format here. He's got to see how he can contain, but at the same time how he can take wickets. Hashmat is exhausted. That second run, he was at full tilt. He's worked on his fitness.
I like this from Band-e-Amir Dragons. They are always this busy batters out in the middle, running hard between the wicket. Watch out for Nangyal Kharote when he comes to bat. Siddiqullah Pacha, they'll be running hard between the wickets. And that all is to cheer these fans. Enjoying every bit of Etisalat Shpageeza Cricket League 2025. Powered by XBull energy drink. And Hashmat wouldn't mind a sip or two at least at this stage. After that second run. I have good news for Hashmat. It's going to be drinks break after one delivery. I love the fact that the fans come in big numbers and just enjoy this, cheering for their heroes. Yes, battery! Band-e-Amir Dragons do reach 100 in 10 overs. And more importantly, the wickets column has ticked only twice. A comfortable Hashmat and Zadran will have messages stuffed in bottles as much as water in them. It's time for the drinks break. It's been an entertaining knock. In 10 overs to reach 100, that means you've targeted the bowlers come what may. And as far as the power play is concerned, they were able to ace it despite losing Shehzad early, the Dragons. Siddiqullah Atal took the pressure on and converted the pressure into something that he can work easily with. Magnificent hits, especially straight down on the ground. And whenever Sharifi would stray down the pads, he knew what to do. I was very surprised they didn't get distance there. It was only a matter of time, wasn't it, before Hashmat started to roar. And Zadran, who was playing the extra pair of hands, decided to take matters into his own hand with shots of this kind. Absolutely, 44-run partnership, and they're still out in the middle. Band-e-Amir Dragons want to restore balance in the world. The first 50 took 30 deliveries. Guess how many deliveries it took for the second 50? They'll be very happy the way they have approached this chase. 30 deliveries for both the 50s and 60 deliveries exactly. Scoring 50 in two portions. You'll tell that this is the order of the day. That's how they want to go about the chase. Want to finish things in the 18th over, 19th over. You never know with the T20 format. A wicket or two and then things started tumbling and you find yourself in the difficult situation, because if one over goes well, all of a sudden then the required run rate goes high and you find yourself in a spot of bother. At the same time, if you get one good over, things look even better.
Bit of a loosener immediately after the drinks break. Shahzad needs to recalibrate that line. Yeah, well, he still hasn't found his line in the first match as well, and here again. Been among runs, unfortunately. He's a good bowler. He's played for the national side as well. He was expensive in the first over, gave away 18 runs. Now brought back into the attack and starts it with the wide. You don't want that as a captain, do you? An easy single there. Good adjustment by Shahzad. The length is key, isn't it, in this period of play as well, when they're trying to regain the concentration immediately after a break. The batters. The length from Shahzad will be key. Hashmat, who's looked fluent so far, will be very interesting to see what his approach is after the break. Yeah, well, this is an interesting point you bring up after the break. Sometimes you're in a good mood, you have the momentum, a stoppage of play for whatever reason, and you lose the momentum. That's a very good point, actually. He's really looked good. He's said about himself for having worked on his rhythm, regime, losing weight, working hard for 4 months, trying to change his gears. He's a very good batter in the test side. He's got the highest individual score. He's got 2 double hundreds. But then when it comes to T20, he gotta play a different gear. Oh, he's played a shot that Djokovic would also be proud of. This has gone the distance. Wow, that is a tennis ball shot, isn't that? It's not easy to put out that kind of a hit. Man, Zadran, he's rather worked on his regime. He's rather been lifting weight or what? Look at that. Wow, what a shot that is. He read the slower delivery as well. That means he had to time it all that better to send the ball sailing the distance that he wanted it to. That's a magical shot. Both batters are at 32 and both have taken very different routes to get there. He's calling for 2, but I think only a single is possible. Excellent work. Wafiullah quickly onto it. Now what does Shahzad do here? The slower delivery has disappeared. Yeah, well, the partnership 54 runs now. And this is really a dangerous one. Hamid Hassan sitting out there. He wouldn't enjoy a bowler being smashed for 6s. He himself had been one of the greatest Afghanistan is at. He's the bowling coach for the national side. Superb work. He saved what would have been a boundary otherwise. And he's kept it down to a single as well. Now, that extra delivery is coming up. Remember, this over started with a wide delivery. Shahzad, can he maintain his composure and close the over out well? What do you think, viewers? Let's wait. It's 111, it's a Nelson. Can you give us a hop? Come on, Mr. Fidai. I can tell you once it is bowled. It's going to be another wide. He will still have to bowl it again. At least the good news for Shahzad is that he just got his fluids replenished in that break. He can run in. Should have taken an energy bar, I guess. Sadran maybe had 2. Maybe he snatched his. Looking at how he smashed that maximum. Oh, good anticipation. The over ends with a dot ball. 112 for 2.
112 for 2 in 11 overs. They're looking good for how many? 8 wickets in hand, Mr. Fidai. Well, I think they have really guided this chase nicely. They know what they're doing, what they are chasing, keeping wickets, same time scoring runs. Every batter that has come has just scored runs, barring Shahzad, who lost his wicket. Siddiqullah Atal, Hashmatullah Shahidi, now the impact's up, so they're really on track. So you are telling me 188 is very much possible from here on with the 8 wickets in hand. That's what it augurs as. But I'll tell you one thing. We've always had a twist in the tail. Reason being, the bowlers have clawed themselves back. There hasn't been a straightforward chase. Will that mold be broken right now? Well, as a fan of cricket, you always want a nail biter, isn't that? You want things to come down to the last over, but as a chasing side, you want to finish it inside 18, 19 overs. No fuss. Look at that. What a beautiful shot. Fantastic. There's the initiative. They've maintained a required run rate of 8, and this partnership is propelled past the 60 mark as well. And when you get that shot of the very first ball, it makes the bowler think even more. Never likes to be swept, any spinner, let alone reverse swept. Easy. Look, Rahmanullah Zadran has just looked so good since he's come and been there. He's batting on 38 now. He's striking at about 181. He smashed 2 sixes. What more do you want? Why do you want to change him? Spinghar Tigers. Why do you want to change him? They must be thinking this now. I tell you, Darvesh Rasuli too is a class player. He's a very solid middle order batter. He's got the leadership quality, of course. Easy one. Shaw, keeper and Wafi. Keeper. The second run was completed very comfortably. Tarakil does well with the slide, but I thought he slid a little earlier than it required. This partnership is making sure that Band-e-Amir Dragons cruise to 188 at the moment. Still a long way to go when you look at 68 from 50, reason being they're up against a side which is yearning for an opportunity to hold the door ajar and then storm through it. And they've done it before. Easy. And that's right. They know how to steal a win, isn't that? It was Spinghar Tigers match until and finally that Mis-e-Ainak just took it from them. Of course, it's hard to tell from this place that, all right, things will be so smooth and they will win it. There's always one that over that can take 1 or 2 wickets. Mujib Zadran is there as well, but the way they are batting, they are not leaving anything unanswered. What a shot to finish the over from the skipper, Hashmatullah Shahidi. Another expensive over, 12 runs coming off it, 124 for 2 after 12. Terrific shot that indeed. You can't put a full fielder there either. 124 for 2. Rahmanullah, bowling change right arm out. فضل پورې توپ وهنه د رحمان الله زدران او حشمت الله شهیدي له لوري اته شپېته منډې پارتنرشپ زیات شریفي کولی شي بریک ترو کړي او که نه بهترینه لوبېدلی دی تر دې دمه رحمان الله زدران لومړی کله چې سکواډونه اعلان شو د لسم پړاو شپږیزې لیګ لپاره نوموړی د سپین غر لوبډلې برخه و وروسته نوموړی بند امیر ته راغی او درویش رسولي سپین غر لاړ خو ډېر ښه لوبې از امپیکټ نننۍ سیالۍ کې لوبېږي 9 منډې په 22 توپونو ترسره کړي دي
ښه سټرایک ریټ سره توپوهنه ترسره کړې، بیا کپتان حشمت شهیدي او دغه چیزنګ کې دوی تر دې مهاله بریالي روان تر څو وشي کولی لومړۍ سیالۍ کې بریا خپله کړي. ډېر یو ښه لوبډله بیلنس لوبډله او لا تر ډېرو سره دوی سره توپوهونکي شته دی، خو یوازینی څه چې مس-e-Ainak پیل ته غواړي د دغه پارتنرشپ ماتول دي. چپ لاس یې حشمت الله شهیدي او ورسره ډېر په زړه پورې رحمان الله زدران. درې منډې یوازې ترسره کړې وې شهزاد محمدي. نننۍ سیالۍ کې بیا هغه ډول نه خو تازه راغلی له ګیانا نه صدیق کتل په زړه پورې ټاپ کلاس شاټونه یې وهل او 31 منډې په 15 باندې جوړې کړې. یو ډېر ښه پیل په زړه پورې پیل و د بند-e-Amir لپاره او هماغه پیل و چې دوی اوس تعقیب کړ دغه دواړو توپوهونکو. وروستی پیچ کړ میس فیلډینګ دی، ایکسټرا کور کې بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. هر څه دا وخت د بند-e-Amir په نفع او په زړه پورې رحمان الله زدران لا هم دوام ورکوي. فکر صاحب تاسو هم ښه راغلاست او که وګورو د بند-e-Amir لپاره د رحمان الله زدران توپوهنه د امپیکټ لوبغاړي په توګه ډېره په زړه پورې. بالکل ملت که وګورو د حشمت او رحمان الله زدران دغه ملګرتیا ډېره په زړه پورې ده. که غواړي چې یو سل اتیا منډو هدف ته ځان ورسوي د دوی پارتنرشپ دغه پارتنرشپ د mis-e-Ainak لپاره خطرناکه ده. بیا مخامخ لوبول کېږي په سټریټ باندې. په مخالفه لوبډلې کې وګورو ناصر جمال او همدا ډول سهیل زرمتي ډېره په زړه پورې توپوهنه ترسره کړله. د خپلې لوبډلې لپاره په دغه ستر هدف کې مهم رول یې ولوباوه ځکه د دوی پارتنرشپ یا د دوی هغه چټکې منډې که وګورو ډېرې په زړه پورې وي او ډېر ښه شاټونه یې ترسره کړل. په ځانګړې توګه سهیل زرمتی چې دغه لومړی ځل د په شپږیزه کې لومړۍ 50 یې په 10 پړاو کې نو د ځوان لوبغاړو او هغه د سینیره لوبغاړو کمبینیشن او همغږي ډېره په زړه پورې ده، یو بل ته تشویقول او دوی استعداد څخه په بشپړه توګه ګټه پورته کول. دا ځل بیا هم پرې کړ په سکور لیګ په طرف باندې. یوازې 2 وکټې لاسه ورکړي، وکټ ترلاسه کړی و ضیا شریفي او خپل وروستیا ورکوي 43 یو څه قیمتي دی په نننۍ سیالۍ کې. فرمان الله صاحب یې ډېر ښه لګیا دی په دغه 10 پړاو شپږیزه لیګ کې. تېره ورځ یې خپله لوبډله په وروستیو کې په توپوهنه کې بریا ته ورسوله، خو رحمان الله زدران نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه لوبېدلی د بند-e-Amir لپاره. 2025 فرست کلاس سیالیو کې ډېر ښه کوم چې په ننګرهار کې ترسره شوي. سلیزه یې هم جوړه کړه په یوه سیالۍ کې او دلته بهترینه بال وروستی پیچ کړ سیده وکټ کیپر ته 13 اوور نه پای ته رسېږي. 32 منډې 2 لوبغاړي لاسه ورکړي بند-e-Amir. بهترین بولینګ همدغه لاین ده، که چېرته په دغه لاین او لین باندې توپ اچونه ترسره کوي ستونزمنه به وي د رحمان لپاره، خو رحمان نه دا مهال سیټ بیټر ده. او دا میچ سمري ګورو چې سهیل 9 منډې، ناصر جمال 40 منډې، خالد په زړه پورې توپوهنه 11 منډې او وفي الله 19 منډې وې. که وکټې وګورو خلیل 4 وکټې د 33 منډې ورکړې وې. همدا ډول اظهار که وګورو هغه 22 منډې ورکړې وې، یو وکټ یې ترلاسه کړی و. خلیل ډېره بهترینه توپ اچونه کړې، واقعا هم چې د یو پراپر فاست بالر مینه پرې ماتېږي، بهترین توپ اچونکی. افسر زازی اور سره mis-e-Ainak پاڅه کوي. دلته یې بالینګ کې بدلون اوس مجیب بیرته راغی، وکټ ترلاسه کولو پاڅه کېده. کوښښ همدا دی تر څو څه ډول کولی شي دغه پارتنرشپ مات کړي. وکټ یې راوسته، سلاک سویپ دی او هلته خالیګاه کې بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره رحمان الله زدران شو. ډېر ښه لګې، مختلف شاټونه او وړاندې هم یادونه وکړه چې په فرست کلاس کې بهترینو، خو دلته T20 کرکټ دی او هغه کولی شي هر فارمټ کې غوره اوسي.
بل اړخ ته که وګورو د مجیب زدران په وړاندې دغسې توپوهنه واقعا بیا هم توپ په سلاک سویپ وي او په میډ وکټ باندې دغه توپ لوبوي دا ځل هغسې چینل ته رانغی د سلایډ ته رانغی که نه د غټ شاټ هڅه یې کوله د تیر شاټ په څیر باندې یوازې د یوې منډې په تفاوت باندې رحمان الله زدران د لسم پړاو شپږیزې لپاره خپله پنځوسیزه ترسره کړي په سټرایک باندې بیرته رحمان راځي رحمان الله ته یوازې یوه منډه پکار ده که وګورو د دغه پاڼۍ یا دغه انینګز د یادولو وړ دا هر اړخ ته که وګورو خو په ځانګړې توګه په آن سایډ باندې بهترینه شاټونه یې ترسره کړل او د خپلې لوبډلې لپاره او د دغه هدف ته د رسېدو لپاره مهم رول یې لوبولی ده خو دغه وخت کې که چېرته وګورو وکټ یا دغه پارټنرشپ متیجې ستونزمنه به وي ځکه دغه پارټنرشپ د دوی دوه ملګرتیا واقعا هم چې د بند امیر خمارانو ته لومړی بریا ور په برخه کولی شي بهترینه یارکرلین په زړه پورې رحمان الله زدران لومړی سیالۍ کې نیمه سلیزه امپیکټ ضرور راغلی دی خو په زړه پورې لوړ سټرایک ریټ سره هم بیټینګ ترسره کړ 28 توپونه باندې 50 منډې په میډل کې د دغه ډول توپ وهونکي لرل په منځنۍ برخه کې او نننۍ سیالۍ کې مختلف شاټونه یو څه چکي شاټونه هم ترسره کړل 2 شپږیزې 15 څلوریزې 1.8 سټرایک ریټ سره بیټینګ ترسره کړی دا بهترین دی په زړه پورې دی د رحمان الله زدران له لورې بل اړخ ته حشمت الله شهیدي که وګورو کیپټن انینګز د یو لوبډل مشر په څیر باندې بهترینه توپوهنه یې کړې ده 141 د 2 وکټو په زیان 14 اووره پای ته رسېږي او د مجیب که وګورو دا هم د رحمان الله شاټونه ګورو سکویر لیګ باندې دا که وګورو بالکل لانګان باندې دلته که وګورو د میډ اف ته ډګر ساتونکي د سر دا چکي ډېر په زړه پورې او بهترینه شاټ او د شریفي په وړاندې یې ډېره برد کوونکې توپوهنه کړې ده که وګورو په آن سایډ باندې د رحمان دغه پنځوسیزه واقعا هم چې د ده لپاره هم ډېره مهمه وه بیرته په سور او ریدم کې راتګ او په شپږیزه کې یو ښه پاڼۍ ترسره کول نو د په ټوله کې د بند امیر خمارانو لپاره یو ښه پیل ده د لومړۍ لوبې لپاره په لومړۍ لوبه کې نو د دوی دغه دواړه پارټنرشپ رایټ هینډ او لیفټ هینډ کمبینیشن که وګورو دا مهال په لوبغالي کې د حشمت او رحمان الله ډېر په زړه پورې ده لیګ سټمپ ته اسانه وه د حشمت لپاره او دلته پیل په څلوریزې سره یوازې یوه منډه وروسته د کپتان حشمت الله شهیدي هم د څو لسم پړاو شپږیزه لیګ په نیمه سلیزې سره پیل کې ښه ورځ نه ده بیا د کینډلاسې چټک توپ اچوونکي سید شهزاد لپاره ځکه خپل دریمه ورکوي 34 منډې ورکړې قیمتي دی وکټ هم نشته او دلته یې د دغه ورپیل هم ښه نه دی کړی حشمت الله شهیدي یوه منډه ورته پکار ده 50 ته 50 ته اوهو بهترینه توپ اچونه دغه ځای ده که په دغه ځای باندې پیچینګ وکړي ګوډ لاین ته وویلي نو مشکله به وي د بیټر لپاره که چیرې ښه کمبیک د شیرزاد له لوري که څه هم شیرزاد په تېره ورځ هم په توپ اچونه کې هغسې ښه توپ اچونه ترسره نه کړه لکه څرنګه چې د یو فاست بالر لپاره او په ځانګړې توګه لیفټ آرم فاست بالران که وګورو ډېر په زړه پورې او ستونزې ورته راپورته کولی شي خو د تېر توپ په که وګورو او د دغه توپ واقعا هم که دغه لاین او لین ته ونیسي نو د حشمت لپاره ستونزمنه وي خو بیا هم د یوې منډې په تفاوت 50 ده ازل یو څه مخکې راځي او بالاخره حشمت الله شهیدي هم نیمه سلیزه بشپړه کړه په زړه پورې کرکټو د نوموړي لورې یو ډېر ښه انینځ یې وکړ پیل یې ډېر چټک و څو مختلف شاټونه او بیا له رحمان الله زدران سره یو وینډ کې دغه ملګرتیا په زړه پورې پیل د حشمت لپاره په زړه پورې پیل د بند امیر لپاره ښه ملګرتیا بهترینه 50 منډې په 19 توپونو باندې 11 ډاټ 4 څلوریزې 2 شپږیزې سټرایک ریټ 2.5 ډېر ښه توپونه یې ترسره کړې ده اوهو دا څه نه دي په کار د لوبڅار اشاره وایډ بال ده که
وګورو شیرزاد د پیچنګ ته ډېر ستونزمن وي چې پیچنګ وکړي. په تېره لوبه کې هم پیچنګ د یو فاست بالر لپاره ډېر مهم دی. که ته غواړې چې د یو ښه فاست بالر رول ولوبه د خپلې لوبډلې لپاره، نو په کار دا ده چې پیچنګ وکړي. پیچنګ مست ده. که چیرې پیچنګ غلط کوې نو ارومرو به هغه بال به وایر ته هم ځي، نو بال به هم ستا څخه کېږي او د بیټر لپاره یو ته ښه چانس ورکوې، هغه ته یو ګولډن چانس دی چې هغه ښه توپونه ترسره کړي او د منډو لړۍ دوامداره کړي. شاټ بهترینه اکسلنٹ او هلته به کتل کېږي چې دا شپږیزه ده او که څلوریزه، خو رحمان الله صدران که دغه زون کې بال وي هېڅکله هم نه دی ماف کړی او بلکل لوبڅار وایي چې شپږ منډې دي. یوازې هغه خراب توپونه تر باونډرۍ لېږلي، بلکې ښه توپونه نه یې استفاده کړې ده او دغه ډول توپونه هغه ته اسان وي. روم کې و بهرو په اف سټمپ کې فاصله کې او کویک هینډ چټک لاسونه. رحمان الله خطرناکه توپونه دا مهال ترسره کوي د میس-e-Ainak اتلانو په وړاندې. دا ځل بیا ډراپ ډیډ کیچ ډراپ کوي د رحمان الله. بهترینه پاڼه یې ترسره کړې ده. دلته نو موږ ویلی سو چې ډګر ساتونکي هم باید ځیرک واوسي او بیداره ودرېږي تر څو که څه هم یو بال راځي د وکټ لپاره او هغه هم خراب. بلکل که وګورو دومره ستونزمن دومره مشکل کیچ نه و. خراب بال او ښه بال نه و، خو اکثرا موږ ګورو کله کله په خراب بال باندې هم وکټ راغلی وي، ځکه لیګ سټمپ کې یو څه سلو و، میډل هغه ډول نه شو، خو فاین لیګ کې فیلډر ونه شو کولی تر څو هغه بال په خپلو منګولو کې راولي او د رحمان الله انینز ته پای ټکی کېدی. ښکلی شاټ دی، ښه ټچ دی، ډیپ کې به فیلډر ته چټکوالی مهم وي او بلکل چټک و، خو دوه منډو نه یې رونه ژغورل رحمت الله شهیدي او رحمان الله زادران. بهترین رننګ بټوین د وکټ ډېر اعلی، ډېر په زړه پورې و. د 15 اووره په پای ته رسېدو سره 156 د دوه وکټو په زیان بند امیر خاماران. او که پرتلنه کوو د دواړو لوبډلو بند امیر لوړ mis-e-Ainak کوم ریډ لاین سره کرښڅې ده ټیټه پاتې کېږي او د دغه دواړو توپوهونکو له لورې دغه مزل چې کوم دی دغه زغل چې کوم دی لوړ ساتل شوی. بلکل 32 منډې په کار دي په 13 توپونو باندې د بند امیر خامارانو ته د لومړۍ بریا لپاره. افسر زازی په ډګر ساتنه کې دم په دم تغیرات بدلون راولي، غواړي چې په کم ځای کې فیلډ سیټ کې په کم ځای کې ډګر ساتونکي ورته ودروي، ځکه دغه دواړه بیټرز لوبه اوس هم جالبه او په زړه پورې ده. مجیب زدران ریوارډ سویپ هڅه دلته بیا پیل او لوبڅار هم لاسونه څه وخوځېدو خو د آوټ دپاره نه. په بیټ ممکن راغلی وي او د لوبڅار اشاره هم همدا وه او بلکل بیټ سره راغلی دی. دا ځل بیا هم شاټ او خوش قسمته دی دلته رحمان الله زدران او لږ بخت ته اړتیا لري، که څه هم هغه ډېر ښه انینز لوبولی دی. وروستي دوه توپونه یې هغه ډول میډل نه کړل، وړاندې کیچ هم ډراپ شو او دلته دغه توپ په سمه توګه نه و میډل شوی خو باونډري راله. بلکل کله چې زړور وي د زړورو سره د الله مرسته وي، ځکه نن رحمان الله ډېره زړوره توپوهنه ترسره کړې ده، نو هر ځای د ته چانس وي او بخت او قسمت ورسره ملګری هم ده، خپل استعداد هم ده. کله چې استعداد هم ولري ښه توپوهنه هم وکړې، هوښیاره توپوهنه وکړې او بخت هم در سره ملګری، بیا نو په لوبغالي کې ستا د راټینګولو یا ستا د نیولو هیڅ توان نه په ډګر ساتونکي کې او نه هم په توپ اچوونکو کې راتلی شي، ځکه ستا زړورتیا د دې سبب کېږي چې ته
خپل لوبډله د بریا هڅو ته ورسوي. بیا په آن سایډ باندې حشمت الله شهیدي زړه پورې کرکټ دی بیا د کپتان له لورې پوهېږي چې هلته د رحمان الله زدران نه بال نه میډل کېږي کولی شي غټ شاټونه راولي نو یوازې سټرایک روټیټ باندې بدلون کوي او په لوبغالي کې مینوال دا ځل لانګ اف ته دغه بالونه به ارامه دي دوی ته یوازې شپږ ریکوایر دی بهر اوور کې 26 نورې منډې البته 25 منډې او 25 توپونه تر څو وشي کولی باندې امیر لوبډله پیل په بریا سره وکړي د 2025م لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ موجب زدران نننۍ سیالۍ کې وکټ نه لري یو څه قیمتي هم دی 13 سیالۍ په زړه پورې وه د هغه لومړۍ سیالۍ وه ډېر وخت وروسته ډېر ښه راګرځېدلی و او رننګ بټوین د وکټس همغږي هر څه په زړه پورې تر دې دمه د باندې امیر لپاره او دوی به غواړي چې پاتې لوبه هم همدغه ډول دوامداره وساتي وروستي 4 اورونه 24 منډې او به ګورو چې دوی کولی شي که نه Bowling change again, right arm over the stumps. They'll go all the way for 6. What a shot. He's hit that as if he was waiting for this very length his entire life. Massive. Wow, what a hit. Picked up the slow ball early, cleared his front foot, and off it goes over long on. And certainly, Hasbullah Shahidi has been working on his T20 game and is putting it to good effect in this run chase. Good work there. Long on, long off, converging. Tarakil quick to get there as well. The required rate is 4.6 now. That 6 is actually knocked the stuffings out of the opposition. They need a wicket. The Knights need a wicket. This partnership, 115 of just 68 balls. Tells you that after Siddique's departure, there's been no looking back. They'll be mighty pleased with this effort, Band-e-Amir. Band-e-Amir would be wanting to finish it off as soon as possible. Once he got the momentum and the fielding side looked like they're just going through the motions at the moment. I think if Hashmatullah Shahidi bats out in the next couple of overs, or probably 1.5 overs, the game will be done and dusted ASAP. And if it happens, it'll be the first run chase that was straightforward. Swing and a miss. He's going hard at it. Despite getting the runs that he needs in the over, he's going hard at every ball. The line this occasion was outside the yaw stump. Length was perfect to go over long off. Had the right intention of trying to smash it over probably long on. But I would have thought a sensible option would have been over long off over extra cover, since the pace was on as well as the length wasn't the Yorker length. Compensates for the delivery outside off. It was in the air long enough to keep Tarakil interested, but still it's not a wicket. Yeah, missed out again, Shahidi. Probably the lack of pace off the pitch, he couldn't time it. But much better, learned from his mistake from the first delivery, trying to go straight as possible. And the innings of Mis-e-Ainak
Had 8-6 and already Band-e-Amir has smashed 9. Shows the dominance. Slow ball. This is beautifully done. Just taking the pace off, I would say, probably right thing to do once the ball loses the hardness and the shine. 173 for 2. खलील बचाए ball Khalil. Required rate's a very humbling figure. Rather, it's a very humble figure. Captain Hashmat is playing an innings that will set the tone beautifully for the entire contest, not just this one, but the entire league. So Khalil want to finish off ASAP now. I think that's the right way forward. When the scoreline is touching distance, rather than just going through the singles, try and finish it off early. Try and get the net run rate up. Especially with 8 wickets in hand, a partnership of 118 in 74 deliveries. Just get it done and dusted, I would say. Khalil's got the stock delivery and then at least 2 to 3 variations. This one, despite making room for himself, couldn't hit it away. And this was straight enough. Kept a tad bit low as well, but the cut shot wasn't on. The partnership has been broken, but you'd want to believe, as a Mis-e-Ainak fan, it's not a day late and a dollar shot. It was meant to happen. Either going over the boundary rope or a dismissal. It's a latter. And nevertheless, a brilliant knock comes to an end by Khalil. Beg your pardon, Zadran. Ramullah Zadran has gone for 64 of 39. It's 174 for 3. Khalil. Must have brushed something as it went to the keeper, but not bad. Muscle man out there, Gulbadein Naib, fresh from a flight all the way from Guyana. A few overs and he's up out there to finish off the innings. Yeah, probably the Thai pad of Gulbadein. And his excellent over. A wicket and 3 runs of the 18th over. 175 for 3.
Very watchfully played. Gulbadin puts the captain on strike. Yeah, Gulbuddin, as soon as the ball made contact with the bat, he was like 2-2-2. And Shahidi had absolutely no interest. It's very hot out there, and Shahidi has been there almost right throughout the innings. Faced 45 deliveries. He believes in 4s and 6s, finishing it off rather than burning his energy even more. Went for the glory shot indeed, but that line seems to work. Outside the hitting arc, the change in pace is also working. But it's not an equation that he'll trouble. And all of a sudden, now, runs and balls remaining is close enough for the batting file to feel a bit panicky now. Just quietly, the bowling side just getting the job done. I reckon Band-e-Amir Dragons, if there's not there to be hit away for a six, at least a single, it's a bare minimum. There is a man in the deep, and he does take the catch. Hashmat has thrown his wicket away, attempting the glory shot once again, and there is the twist in the tail we were talking about. The Dragons are losing their ability to breathe fire suddenly with Hashmat back in the hut. Is this going to be another close contest? Yeah, Mis-e-Ainak Knights now will be probably having more confidence and believe that they could defend, as well settled Hashmatullah Shahidi, the skipper of the Dragons. He's been dismissed, neatly taken. That long off of a slow ball. It's 176 for 3. The plan is working. The batter might have changed that line, that length, with that pace. That hasn't changed. Slowly and surely. Captain Afsar Zaza, he's believing in his side, and the belief is definitely building for the Knights, who are yet to be beaten. Yes, only one game was played yesterday, but certainly a side look like they know their roles each other. 8 deliveries, 12 runs. Can this over only be producing 2 singles and give 10 runs in the last over? Once again, he was flirting with the wide line a little bit, but he's done well there. Umpire's arms are not spreading. Another crucial dot ball. Yeah, well within the lines, I thought. An excellent decision by the umpire. Previous delivery was a slow delivery. This occasion it was pace on. Hint of reverse swing away from the left hander with pace. This is excellent. Mis-e-Ainak Knights, they know how to win games. Even yesterday a crunch game was won. Can they pull it off? Yes, that was while chasing. Can they defend now? That's the mishap that the captain wanted to avoid. The ball sneaks through,
And no matter how they come, Band-e-Amir Dragons will celebrate the runs. 180 for 4. You always prepare for contingencies. This one went through the legs, between the legs of the captain, who had initially taken fantastic catches even in the previous game when the ball was dying on him. This time around, couldn't keep it down to a dot ball. The ball sneaks through, goes for 4, and that means 8 required of the last 6 balls. This is exactly what we call popcorn time. Yeah, very unlucky. The wicket keeper, skipper. It was a good Yorker right on the money, but he expected the ball to bounce, but it did not. All around the ground, an important boundary for the Band-e-Amir Dragons. Now they'll fancy their chances. And all of a sudden the pendulum shifts towards Band-e-Amir Dragons now. Gulbadin Naib. He's got the power to clear any boundary in the world. Slower delivery, puts it away. No chance for the fielder in the deep. Within touching distance once again, the Dragons. Yeah, poor delivery. That was a short ball bouncer. The line was leg stump. When you have a fine leg in the circle, it was a meat and a drink for Gulbadin. Yeah, that would have been a good delivery if it was just outside the off stump, trying to fox the batsman with lack of pace. Not that occasion. 4 of 5 deliveries, just 1 hit away. The Band-e-Amir Dragons. The crowd is getting into the act. Surely has to be a Yorker. He's good at that. No, he's gone back of a length. He's got enough bat on this. Will disappear for 4. That's the winning hit for you. Gulbadin is asking the world, what is the fuss about? Smashes 2 boundaries, puts the finishing touches, and the Dragons refuse to be tamed by the Knights. Again, another poor delivery. The previous occasion, the line was to the leg side. This occasion, probably middle stump. But a player, a caliber of Gulbadin Naib, that is so easy. Picks up the length early, smashes it in front of square, and finishes the game off in style for the Band-e-Amir Tigers. What a good game of cricket we've had yet again. We've talked about the fact that we don't have straightforward run chases in this league because you can write a team off at your own peril. Such high quality cricket. It had to be Gulbadin Naib today. Excellent run chase this. When the Dragons look back at it, they will be mighty proud of themselves despite a couple of jolts towards the end. Zadran 64, Captain Hashmat with his 63 almost sealed the deal. And Sadiq's 31 after Shehzad's early departure as well augurs well for the Dragons, as this is setting the tone beautifully for this team. Yeah, what eventual 48 hours for Gulbadin Naib. Boarded the flight 48 hours ago, comes to Kabul, straight away into the XBull, couple of overs, and then hits the winning runs with Hashmatullah Shahidi leading from the front, batting at number 3. He's kept on the side well, I thought, on a pitch which was very good for batting. To chase down 188, the opener set the tone. Initially first 2 overs, and then Sadiq, Ataullah and Hashmatullah Shahidi made sure they gave the emphasis in the power play, and the rest of the batters just continued and finished the job off with 4 deliveries remaining with 6 wickets in hand. A terrific knock by Zadran and Hashmat. The way Zadran took the baton from the skipper and said, I will take the pressure off you, was just a treat to watch in that partnership of over 100. 31 of 15 for Sadiq, Hashmat and Zadran, stitching together a 100-plus partnership that put the team on the right track as far as Dragons are concerned to chase this. And towards the end, despite a little blip, it was Gulbadin who held his nerve and with those 2 boundaries sealed the deal for the Dragons. A bowling card for the Mis-e-Ainak Knights.
I thought Sharifi, though he went for runs, the figures won't give you the proper picture. He bowled excellently well, especially with the new ball. Mujib, wicket-less for 36 runs in his 4 overs. Farman was very impressive, 20 for 2 of his quota of 4 overs. And Shehzad was the most expensive. And that's where I thought the game was lost for the Knights. Gave her 53 runs without a wicket in 3.2 overs. In the end, 17 extras, chasing down in 19.2 overs. So that's the upshot of the game. Mis-e-Ainak and Band-e-Amir, a game to remember indeed. 187 for 5, the Mis-e-Ainak Knights, after being asked to bat first. Sohail's 59 was just a treat to watch. The way he changed gears was magnificent and a big learning curve for the youngsters watching, as here is a man who is not too far away from them moments ago and then is making a debut in this format at this level. And he proves to the world this is what he's made of. 31 or 23 for Khalid. Wafiullah's getting a start, but he needs to convert. Band-e-Amir Dragons in reply. 188 for 4 on the back of Zadran 64. And don't forget, Hashmat, the skipper, 63. The partnership they stitched together. Shehzad lost his wicket early, but that didn't deter Sadiq from being at his best. It's been a day to forget for Shehzad in front of the wicket, not so much behind. Sadiq continued in his fluent form, scoring at over 200. 31 of 15 he finished with, especially against the Pacers. He was ruthless. This flick, I thought, was the most stylish shot we've seen all day. And then one ball that didn't guarantee distance for Sadiq. In box, Zadran joined Hashmat, and they were wonderful. More than 100-run partnership. And most importantly, they played the ball on its merit rather than slugging. That was the hallmark of the right-hand, left-hand combinations partnership. That was a tennis forehand over mid-off. He went the distance. Ashmatullah Shaidi, whenever the ball was in his arc, he was not afraid to go aerial. Overall, I thought this chase was nicely poised and balanced by Shahidi and Zadran, who also brought up his 50, the captain. Over extra cover. And some of the good shots being dished out by the two couple here. That went a mile as well, over long on. And Zadran finally, he was dismissed for a short ball, kept a bit low. And this is where the Knights started to believe in that blip that they want to forget as well. The ball trickling between the legs of the skipper and going for 4. Last over, first ball 4, second ball 4. Kulbadin says that's full stop for the game. But I'll tell you what, it's not full stop for an exciting day of cricket. We've seen one exciting game of cricket, the other one's not too far away. Don't go too far, as two heavyweights will clash once again. And we'll be back for the post-match presentation at the other side of the break. Don't go anywhere. Yes, sir. Yes, sir.
Just a moment, because just a moment, sir. They are arranging the guests in order. I should stand here. We had an sparkling game of cricket where the team Band-e-Amir Dragons emerging victorious by 6 wickets. Hello and welcome for the post-match presentation for Etisalat Shpageeza Cricket League 2025 being powered by XBull Energy, where the team Band-e-Amir Dragons winning by 6 wickets. A special thank you to the sponsors, Etisalat, XBull Energy, Ajiji Bank, Milad Steel, Amat Group, Amir Haji, Jeddah Hospital, Afghan Telecom and Veni. And it's my honor to introduce you to the post-match presentation party, Dr. Ahmed Khalid Hatam, Board Member, ACB, Dr. Zarif Nurjad, Senior Manager, Geo Marketing, Etisalat, Afghanistan, Dr. Rafiullah Fakiri, and Prosecution, Decrees and Orders, Mr. Chief Risk. O Steel Mills Union and Mr. Manager Amir Haji Jeddah Hospital. Thank you so much for joining us for the post-match presentation, sir. Atal. The presentation, check for 10,000 from Sadakat Siddiqui. And he was wonderful in setting the tone for the team in the batting department. Played handsomely, scoring 3 sixes. Next award for the stylish check. And we present Hashmat Sahidi. And he's going to receive the trophy from Ahmed Shah, Suleiman Kheli as well. Hashmat, stick around. Absolutely brilliant with the bat. Coming at a crucial situation where they were losing wickets, he made sure that he made a vital contribution in orchestrating the chase here. The captain for the team, Band-e-Amir. Next award for the game changer of the match to be presented by Jafar Ali Hussaini to Rahmanullah Jadran, 64 of 39. He's going to receive the check worth 15,000 Afghani, and also is going to receive the game changer trophy as well from Rafiullah Fakiri. Stick around, receive the trophy from Rafiullah Fakiri. Superb. Batting performance, 64 of 39. He was vital in developing that partnership with Hasbatullah Shahidi in setting the match for the team. Next award to be given away to the player of the match,
Khalil Ahmad, 4 overs, 4 for 33, is going to receive the check worth 15,000 Afghani from Jarif Nurjad. And the trophy to the player of the match to be presented by Dr. Ahmad Khalid Hatam, the board member, Afghanistan Cricket Board. Khalid, if you can come across. He can have the interpreter in form of captain as well. Well, it was a high-scoring game. What was critical to his bowling? دا هاي سکورینګ گیم مطلب رنزونه او پیچ یو بیټینګ ته جوړو تا پلان شو بال او بسم الله الرحمن الرحیم بالکل ما د کوچ او کپتان چې سحر کوم فلان راغلو کنه نو وکټ بیالینګ وکاو خپل فیس او ریش نه می ګټه واخسته ما چې کامیاب شوم څلور وکټ می واخسته. Which wicket you enjoyed the most and why? کومه وکټ د ډیر خوند کومه وکټ نه واخسته ولې دته واخسته او ډیر خوند می وفي وکټ نه واخسته او ال بیچ شو نو موږ وکټ نه ډیر خوند واخسته. All the best for the remaining matches. Manana. Thank you very much. Now request upon the losing captain to arrive for the short interview. Afsar Jajai. Afsar, 1 win, 1 loss. What went wrong today? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think our batsmen did a great job. 188 was a good score on this surface. But in my point of view, our bowling and fielding was not on the mark. So that was the reason that we lost the match. Was there drastic change to the nature of the surface? To be honest, they also didn't pick the surface today, and we also didn't pick it because the surface played very well. It was a flat batting track. We managed well to score 188, but as I said, our bowling and fielding was not of the mark. The opponent captain, he batted well. Yeah, I think Rahmanullah Siddiqatal, they gave to them good start, and then Rahmanullah Zadran and Hashmatullah Shahidi did a great job. They played really well. That's why they took the game from us. Thank you for joining us, and all the very best for remaining matches. Thank you. Now, may I request the winning captain, Hashmatullah Shahidi, for the team Band-e-Amir Dragons. An outstanding victory in a stroke-filled match. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, very happy the way team had the efforts. So I'm happy for this, and this was just a first game. So looking forward for the other games. And a brilliant partnership with Rahmanullah. Yeah, that partnership was crucial because we lost both the openers, Shehzad, and I think Siddiq also played really well. He gave us that momentum. But the way, when I was in pavilion, I was talking to the boys that we will try to play positively and not give momentum to the opposition team. So when Rahmanullah arrived to the crease and he did the same and he didn't give momentum to the opposition team, he played really well, and I'm very happy for him. At the toss, you promised us to deliver something special, and you delivered it indeed today. Personally, me? At the toss, you promised that you're going to bat differently because you worked so hard coming into this competition. Yeah, I have worked very hard for it, and you know, before this I played first-class cricket, and I played well there also. And before that, in Champions Trophy, I think the Australia game was one of the best game for me in my life. But these kind of games give you a lot of lessons, and until that, I'm working very hard on my fitness and on my skills. So today was just the start. I don't want to pass comments now because it's too early and this is only first innings. Let's see what will happen in the next 7 games. I've seen similar kind of steely determination in your eyes in 2020 as well. And good to see you bat the way you've been batting in this tournament. All the very best. Thank you, brother. That's Hashmatullah Shahidi, and he's also going to present the kit to the fan of the match. The winning captain, Hashmat, to make the presentation to the fan of the match. Kit presentation to continue the tradition of spreading the game to all 34 provinces and beyond. And that concludes the post-match presentation here. That's it from the presentation area.
I had already done, sir. So Shpingar Tigers are yearning to put that victory this time around as they square off against the Bose defenders, who themselves are searching for their first victory too. It's going to be a contest that you just cannot miss. Don't go too far away. We have that coming up for you live from Kabul Cricket Stadium.